ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ്. ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലേ? Okay. So explanations were in detail about the relation between the input functions and output functions. So ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. That means basically there is a linear relationship between the input variable function x and theta and the output function y and the angular displacement of the particular output link phi. ഇവർ തമ്മിലെ റിലേഷൻസ്. So we discussed about finding theta s, theta f, similarly phi s, phi f. ഇതൊക്കെ start values and end values ആണ്. But as we have found out 3 precision points regarding the operation of the mechanism, now it becomes important for us to find out the positions of the input and output link corresponding to the 3 precision points. So our precision points, the relations between theta and phi, ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, the relationship വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is theta I. Let me write the equations for the input angles. Input angle ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്നതാണ്. Okay, so this can be expressed as theta s plus theta f minus theta s divided by xf minus xs multiplied by xi minus xs. Equation എഴുതിയെടുക്കുക. That is the relation between the variable input variable x and the input angle theta. Write down the equation. Now ഇവിടെ either you can mention theta with subscript I or theta j. നമ്മൾ ചെബിഷെവ് സ്പേസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ to represent the values corresponding to the number of precision points, അതിന് നമ്മൾ j യൂസ് ചെയ്ത് അതേ j വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം or I യൂസ് ചെയ്യാം. Because here I or j, whatever it may be, that represents the values corresponding to the number of precision points. നമുക്ക് 3 number of precision points ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. So this becomes 1, 2, 3. Equation എഴുതിയെടുത്തോ എല്ലാവരും? Yes sir. എഴുതിയെടുത്താം. Similarly, we have relations between the output function y and the output angular displacement phi. അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് phi I or phi j is equal to what? എന്തായിരിക്കും? phi s plus ഇതിനെല്ലാം phi ആയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. phi f minus phi s divided by xf xx ന് പകരം yf minus ys multiplied by yi minus ys. These are the two equations which are really important in the second stage of the kinematic synthesis. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുത്താം. Yes sir. Okay, so corresponding to the 3 precision points നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? There should be theta 1, theta 2 and theta 3 അല്ലേ? Correspondingly ഒരു phi 1 ഉണ്ടാവണം, phi 2 ഉണ്ടാവണം. There should be a phi 3 also.
Now theta 1 എങ്ങനെ വരും? Theta 1 equation ഇടുമ്പോൾ I ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 എഴുതുക. Equal to theta s. Theta s is given 30 degree. Plus theta f minus theta s. That is nothing but delta theta. അല്ലേ? 90 degree. Divided by xf minus xs. xf 4 ആണ്, xs 1 ആണ്. So 3 വരും. Multiplied by xi ക്ക് പകരം ഇവിടെ വരും. Theta 1 ആണെങ്കിൽ this will be x1. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Minus xs. Similarly, theta 2 ആകുമ്പോൾ same way substitute xi as x2. For theta 3, ഇതെന്തായിരിക്കും? x3 ആയിരിക്കും. Similarly, you have to find out for what? Phi. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. I hope this is clear for you. Yes, sir. Okay. So, equations എഴുതിയെടുത്തല്ലോ. So, when we find out 3 values for the input and output angles, we complete stage 3. Stage 2. That means stage 1 complete ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? For stage 1, we should have the values of x1, x2, x3. x3 എന്ന് പറയാൻ കാരണം because 3 precision points ആയതുകൊണ്ടാണ്. Correspondingly, you have to have y1, y2, y3. Now, to finish off stage 2, നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവണം? theta 1, theta 2, theta 3 ഉണ്ടാവും. Also phi 1, phi 2, phi 3. Understood? മനസ്സിലായോ? Yes, sir. Okay. That means first stage il nammal endha cheyyunnathu? So I mean our given function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y is equal to x raised to 1.5 ആണ്. ഈ y is equal to x raised to 1.5 എന്നത് 100% സാറ്റിസ്ഫയബിൾ ആയി വരുന്ന 3 accuracy points ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് on the first stage. അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ when we synthesize, it is never mandatory that throughout its process it will completely generate the same function. ചില errors സംഭവിക്കുക, deviations സംഭവിക്കുക. So that errors or deviations ഇല്ലാത്ത points, അതിനാണ് accuracy points എന്ന് പറയുന്നത്. So it is very important while synthesizing mechanism to understand or to find out those points where the errors are minimum. അതിനാണ് accuracy points എന്ന് പറയുന്നത്. Where structural errors are minimized or eliminated. അങ്ങനത്തെ എത്ര പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക. ബട്ട് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് 3 points. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു, ഐ മീൻ y equal to x raised to 1.5 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദെയർ വാല്യൂസ് ഫോർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് 3 precision points. അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിയും. രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഹോൾ ദി സിന്തസിസ് പ്രോസസ് ഡീൽസ് ടോട്ടലി വിത്ത് analysis of dimensions or finding out dimensions ആണ്. ആ ഡയമെൻഷൻ സിന്തസിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി we have to arrive at what the values of length of links അല്ലെങ്കിൽ dimensions as well as their orientations. So second stage is related to orientations. So orientations എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have input link and an output link. So they both have angular displacements. So input ആയിട്ട് ഒരു angular displacement ഉണ്ടാവും, output ആയിട്ട് മറ്റൊരു angular displacement ഉണ്ടാവും. We have to have a relationship with them. അപ്പോഴാണ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എക്സും ഇൻപുട്ട് ആംഗിൾ തീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വൈയും ഔട്ട്പുട്ട് ആംഗിൾ ഫൈയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. Using those relationships and including the 3 accuracy points which we have we have found out, we'll arrive at 3 values for or 3 positions of input link and 3 corresponding 3 positions of output link. ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. Now, final stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ directly finding out the dimensions. അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സ്റ്റേജ് 3. Determination of the dimensions of the links. Dimensions കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊരു 4 bar mechanism. That means 4 links ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഗിവൺ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. എന്താണ്?
length of fixed link. അല്ലേ? Length of fixed link given അല്ലേ? Yes, sir. Okay, that means remaining we have 3 more links. ആ 3 ലിങ്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So ആ 3 more links in one link എന്തായിരിക്കും? Input link ആയിരിക്കും. Second one will be what? The coupler. And the third one will be the output link. So if you simply consider a 4-bar mechanism, നമ്മൾ name ചെയ്യുന്ന this is 1 which is the fixed one. പിന്നെ 2 we have the input link, 3 it is the coupler, and 4 it is the input link. So we have to find out the dimensions of 2, 3 and 4. So ഈ dimensions, determination of dimensions നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് is using an equation known as Freudenstein's equation. Freudenstein's equation. Basically, Freudenstein's equation എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an equation which is being developed or which gets generated while we do the analytical analysis process of a 4-bar mechanism. 4-bar mechanismത്തിന്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മുതൽ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ ഇഫ് വി ഹാഡ് ഗോൺ ത്രൂ യൂസ്ഡ് ആൻ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ, അതിനിടയിൽ എത്തുന്ന, അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലിങ്ക്സ്, വി അറൈവ് അറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ which is in turn termed as Freudenstein's equation. So basically Freudenstein's equation അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ടോപ്പിക് ആണ്. കാരണം ഒരു 4-bar മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അനാലിസിസ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നടത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് Freudenstein's equation. And for solving the Freudenstein's equation means നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തും? നമ്മൾ പിന്നീട് അതിലെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയബിൾസിന്റെ ഓരോ വാല്യൂസ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച്, and using that we have to then do the velocity analysis, acceleration analysis ഒക്കെ ചെയ്യണം. But as far as your syllabus is concerned, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം Freudenstein equation എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. And you have to mandatorily study the derivation for Freudenstein's equation. കാരണം Freudenstein's equation derive ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം 6 to 7 marks question repeated ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. So അതിന്റെ derivation is also important, as well as Freudenstein's equation and the usage of Freudenstein's equation so as to determine the dimensions of the mechanism is also important, considering that is our final stage in the kinematic analysis process. So kinematic analysis kinematic synthesis ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4-bar mechanism synthesize ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന, അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡയമെൻഷൻസ്, ലിങ്കിന്റെ ലെങ്ത്തുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് Freudenstein's equation അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. So Freudenstein's equation, as far as your syllabus is concerned, is with respect to your 6th module. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. So we'll do one thing. Freudenstein's equation എന്താന്നുള്ളത്, okay, I'll just start explanation. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്താണ് Freudenstein's equation ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഐ ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ടോട്ടൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ ന്യൂമറിക്കൽ ആണ്. ഈ ന്യൂമറിക്കൽ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കേസ് സ്റ്റഡി. കൈനമാറ്റിക് സിന്തസിസിന്റെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഈ ന്യൂമറിക്കലിനെ തന്നെ എടുക്കാം. സോ Freudenstein's equationന്റെ സ്റ്റേജസും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ്, ഈ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂമറിക്കൽ, ആ ന്യൂമറിക്കൽ യു ഹാവ് ടു സോൾവ്. And you yourselves have to synthesize a 4-bar mechanism. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay. Now, Freudenstein's equation consider ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, അതിന്റെ ഡെറിവേഷനിൽ initially we have to consider the links of a mechanism as vectors. If you consider a 4-bar mechanism, ഒരു 4-bar mechanism കൺസിഡർ ചെയ്താൽ
let this be a 4-bar mechanism. Okay, and let us name it as A, B, C, D. Here, let AD be your fixed link. With a fixed link. Now, for the initiation, let me take or represent the length of all these links using small letter alphabets. That means, let the length of AB, link AB, be is equal to small letter A. Let length of BC be small letter B. Length of CD be small letter C. And let the length of AD or the fixed link be small letter D. This explanation clear? Clear on link in the length. And also let me mark certain angles for each link corresponding to the fixed link or the horizontal datum. That means let AB be inclined at an angle theta, and let the coupler BC also support an angle beta. This angle beta. This is the angle that BC projects with respect to the horizontal. And let the output link CD be executing an angle phi with respect to the fixed link. Okay. So, here theta and here beta and here phi. Now, what I am discussing is about the derivation of Freudenstein's equation. So, Freudenstein's equation, rather than considering A, B, B, C, C, D and AD as original links, solid links, what we will do here is we will just convert them into vectors. A vectorial approach. That means you have to consider AB, BC, CD and AD as 4 vectors which might execute or show some kind of motion when an input force or an input variable is given to the input link. Okay. So now what we will do is we'll try to find out the horizontal and vertical components of each of these vectors. That means AB in the vector, it is represented using small letter a. So, to generate its horizontal and vertical components. So, suppose separately I will show it. If this is AB, this is AB angle, this is separately I am showing. Okay. Let us consider an axis here. Theta angle. Let this be the x component and let here be the y component or y axis. Components if you resolve the vector into 2 components, horizontal and vertical. Horizontal component that will be a cos theta. A cos phi. Right. And the vertical component here will be a sin theta. Theta. Nice. Now, let us consider BC. BC and the length is represented using small letter b. Again, you have a horizontal axis here and a vertical axis here, and the angle is beta. That means what will be its horizontal component? Horizontal component direction it will be b cos beta, and what will be the vertical component? Direction will be b sin beta. Correct? Boys? Yes, sir. If this is x component and y component, horizontal and vertical. Now, let us consider CD also. CD, I am just showing it here. Okay, and is represented using small letter c. So, this is and the angle is given here. Phi and the angle. How will you represent this one? See in directions again. And vector I consider one more thing. Directions written because if we are considering if there are presence of vectors, vector it should have a magnitude as well as direction. A is the magnitude of this vector AB. Its direction should be like this one.
കാരണം വെക്ടോറിയൽ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തും. സോ ഒരു പാരലലോഗ്രാം രീതിയിൽ സ്റ്റുഡി ചെയ്യപ്പെട്ട വെക്ടേഴ്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ഹെഡ് ടു ടെയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ക്ലോസ്ഡ് പാരലലോഗ്രാം അല്ലെ. സോ ദ വെക്ടർ എ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, വെക്ടർ ബി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, വെക്ടർ സി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് വെക്ടർ ഡി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോഴല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? സോ സിൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ, നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സിൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, we obtain the horizontal and vertical direction like this. Now if you take the case of C, the direction is just opposite to that what we have considered in the previous two cases. So now how can we represent the directions of C along its horizontal and vertical? എങ്ങനെ വരുവാ? ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആക്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീനെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ. This will be C. So ഈ phi എന്ന ആംഗിളിന് vertically opposite angle phi we will obtain here. That means ഇതിന്റെ horizontal component ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇതിന്റെ vertical component ഇങ്ങോട്ട് വരും. Or else if I mark it here itself, ഇതിന്റെ horizontal ഇങ്ങോട്ടും vertical downward ആയിരിക്കും direction. And the value of the horizontal component will be still C cos phi, but in the opposite direction, negative x direction. And this will be towards the negative y direction, and the value will be what? C sin phi. Correct. Now, what will happen to D? D എന്ന വെക്ടർ എന്താണ്? D is already a horizontal vector. അല്ലേ? D already horizontal അല്ലേ? അല്ലേ? So it will only have a horizontal component. അതിന്റെ horizontal component മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. Vertical component ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. So its horizontal component എന്തായിരിക്കും? D cos of angle എന്താ ഇവിടെ? 0 ആണ് അല്ലേ? 0 angle. So its horizontal component will be what? D itself. D തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ horizontal component. So let this be the foundation for Freudenstein's equation. Okay, we'll complete the Freudenstein's equation derivation and the application of it so as to determine the dimensions of the different links of the mechanism tomorrow. Okay, I'll take your attendance and then we'll ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇതാണ്